Good morning, dear students. Welcome you to another English language program intended to the students who are getting ready for the GCE ordinary level examination. ආදරණීය දරුවනේ ඔබලාට මේ අපි සූදානම් කරන තියෙන පාඩම් ඔබලාගේ අපි ඔබලාව විභාගයට සූදානම් කරනවා වගේම ඔබලාගේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදීත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට මම හිතනවා ඔයගලන් ඒක භාවිතා කරනවා ඇති කියලා. අපි අද තෝරාගත්ත වැඩසටහනත් ඒ වගේම ඔබ භාවිතා කරන මෙවලම් සම්බන්ධයෙන් සූදානම් කරගත්ත වැඩසටහනක්. So to conduct the lesson today, we have Mr. Ranjit Hemachandra of Highlands College to conduct the lesson. Sir, can you briefly explain the lesson that you intended to teach to the students today? Thank you, Mrs. Kaluarachi. Good morning, dear students. Today, we are going to discuss an activity that you can find in your workbook. මේ දුවල පුතාලත් එක්ක මමත් මේ කළුආරච්චි ගුරුතුමියත් අද අපි සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ grade 11 workbook එකේ තියෙන එක activity එකක්. මොකද දරුවනේ ඒකට හේතු වන්නේ සමහර වෙලාවට ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට මේ ප්‍රශ්නයක් ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද බොහෝ විට ඒ ප්‍රශ්න වලට මේ workbook එකේ ප්‍රශ්න වලට සමාන ඒවා ඉදිරිපත් කරලා සමහර ලාවට ඒ ප්‍රශ්නෙම පුංචි වෙනසක් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ බොහෝම වැදගත් පාඩමක් ඔබට පුංචි විස්තරයක් කරන්න එක එක මෙවලම් සම්බන්ධව. අපි ඒකට කියනවා instruments or devices. ඒ වගේ වචන අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. Now let us look at the title of the today's lesson. Now you can see it on the screen explaining the functions and uses of instruments and devices. Mrs. Kaluarachi, what do you mean by functions and uses? Now, අපි කොහොමද මේ අපේ දරුවන්ට කියා දෙන්නේ මේ functions and uses? Yes. Function is what that equipment or the tool uses for. මේ functions කියන්නේ දරුවනේ ඒවා ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද එහෙම ඒවා ක්‍රියා කරන්නේ. users කිව්වොත් ඒකේ ප්‍රයෝජන. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕන කිසියම් උපකරණයක ඒකේ ක්‍රියා ඒකේ තියෙන functions කීපයක් ප්‍රයෝජන කීපයක් ගැන සරල වගන්ති කීපයක් ලියන්නට. ඉතින් අද ඒ පාඩම තමයි ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. Now before discussing about functions and uses, let us identify some instruments and devices. Sometimes we call them even appliances. Yes. Electrical appliances කියලාත් කියනවා. දැන් අපි ඒ සමහර විදුලි උපකරණ වල. එතකොට instruments තියෙනවා විදුලිය පාවිච්චි කරන ඒවා නොකරන ඒවා. අපි බලමු ටිකක්. You can see some pictures on the screen. So let us go through them. Now you can see a computer. What else can we see, Mrs. Kaluar? A mobile phone. A mobile phone, everybody knows about Yes. that. Then And a stethoscope. stethoscope, something very important. දුවේ පුතේ අපි මේවා ගැන මේවා ප්‍රයෝජන ගැන අපි පසුව කතා කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේවා අඳුනගෙන ඉමු. So we can call them instruments. A computer, a mobile phone, a stethoscope is very important. For a doctor, I think everyone knows the functions of these three yes, everyone, equipments. especially the mobile phones. Yes. But when they go to write about it, sometimes they may find it difficult. සමහර දරුවෝ මේක ඔක්කොම දන්නවා. හැබැයි වගන්ති කීපයක් ලියන්නට ගියාම ඔබට වරදින්නට පුළුවන්. අපි ඒකට උදව්වක් තමයි කරන්නට යන්නේ. Now let us move on to some more instruments. Now we have a barometer, a microscope, a thermometer. Barometer මම හිතනවා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ වායු පීඩනමානය. එතකොට microscope අපි මොකද්ද කළුආරච්චි ගුරුතුමිය කොහොමද අපි ඒක සිංහලෙන් කියන්නේ? අන්වීක්ෂය ඔබ දන්නවා ඔබ විද්‍යාගාරයේ යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම Micro, the word
begins with this micro. කියන්නේ බොහොම කුඩා කුඩා කියන කියන තේරුම microscope. තමයි එන්නේ. No. Thermometer, how can we explain? Everybody knows that. Doctors use this. Yes. Yes. අපි කියන උෂ්ණත්වමානය නැත්නම් සමහරලාට උණ කටුව කියලා කියන උණ බලන එකට. එතකොට අපිට මේවා ගැන අඩු ගානේ වගන්තියක්වත් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. A barometer, a microscope, a thermometer. Now let's move on to another one. A megaphone. මේ දරුවෝ දුවලා පුතාලා දැකලා ඇති. සමහර රැස්වීම් වල මේ වගේ යොදා ගන්නවා megaphone එක. Now microphone and megaphone. So micro is tiny and mega means large, you can see big. the opposite way. Micro and mega. Mega is very big. That means sound, it will give a bigger volume. Then a clock, everybody knows. A compass. අපි කියනවා අපිට direction එක හඳුනා ගන්න compass එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. So now you know these instruments and devices. So now let us talk about their functions. දැන් අපි බලමු මේ functions මේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඔබේ workbook එකේ. Now 39 වෙනි පිටට පෙරළුවොත් ඔබට පුංචි activity එකක් දීලා තියෙනවා. අපි මේ activity එක අද ඔබ සමග කොහොමද කරන්නේ? සමහරවිට මේ activity එකම විභාගෙට ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් එන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද වගන්ති කීපයක් ඒ පිළිබඳව මේ නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. Now you can see it on the screen. Explain the functions of the four main keys of the keyboard of a computer. දැන් ඔබට කියලා තියෙන්නේ explain the functions. ඒ කියන්නේ මේ functions ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරන්න of the four main keys of the keyboard of a computer. එතකොට computer එකක keyboard එකේ තියෙන ප්‍රධාන ඒ keys ඒ ප්‍රධාන යතුරු ඔබ දන්නවා යතුරු කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ press කරන ඒ යතුරු එන්නේ ඒවැය තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය. Mrs. Kaluarajji, yes. Shall we introduce them these the names of these keys? Yes. Now we can see data keys, shift keys, cursor key, function keys. We have taken these four keys. Yes. There are a lot of keys. Yes. Now by we have different taken names. only few. And our students know about them. They may More know than better us, than we better do. than us. ඒගොල්ලෝ They මේ know. දරුවෝ අපිට They වැඩි are very හොඳට familiar දන්නවා. with these words also. නමුත් ඔබට ඒ පිළිබේ ෆන්ක්ෂන් එක ගැන කියන්න කිව්ව සමහර වෙලාවට වගන්ති Yes. වරදින්න පුළුවන්. ඒතර data keys කියන එක දන shift keys, cursor keys, function keys. So in the workbook you can find out the functions of these keys. Now let us see how you can notice them. Now you can see these functions briefly. දැන් මේවා තියෙන්නේ බොහොම කෙටියෙන්. What is Just the the first one? function. What is the first one? Issue common commands. So, issue command command. දැන් අපිට identify කරන්න ඕනේ මොන key එකෙන්ද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔබ දන්නවා issue common commands. Commands කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අණ දෙනවා. මොනවා හරි මේක කරන්න කියලා. පොදු ක්‍රියාකාරීත්ව common commands issue කියන්නේ issue common commands. මේ common command නැත්නම් පොදුවේ කළ යුතු දේවල් ඒ යතුරෙන් කරන. ඊළඟට Enter letters, numbers and punctuation marks. මේ keys වලින් කරන්නේ enter letters යකුරු enter කරනවා. ඒ වගේම numbers, punctuation marks. මොනවද punctuation marks කියන්නේ? අපේ කළුවරච්චි ගුරුතුමී ඔව් අපි විරාම ලක්ෂණ කියලා සිංහලෙන් කියනවා. ඒකත් අපිට ප්‍රධාන පාඩමක් punctuation marks. මුල් අපි ඒක ඉදිරි පාඩම් වලදී ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන about punctuation marks. මේ computer එකෙත් මේවා තියෙනවා. Next one. Helps to move the cursor. Helps to move the cursor. ඔයාලා දන්නවා cursor කියලා එකක් තියෙනවා අර ඊතලයේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක එහාට මෙහාට කරන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක උදව් කරනවා මෙන්න මේ key එකේ. ඊළඟට Produce capital letters. So there is a special key for you to find out for you to use capital letters. So now we will select the key that would do these functions. මේ functions කරන අපි keys ටික මොනවද කියලා බලමු.
Now, let us move on to the previous previous slide one. so that we will identify each Them key. before coming to this. The data key. Data key. Now, what do the data keys do? Then මේ මොකක්ද කරන data keys? They enter letters, numbers and punctuation marks. So, Data is entered. Data keys enter data. දැන් මේ data keys වලින් කියන්නේ දත්ත ඇතුළත් කරන. මොන වගේවද? enter letters, numbers and punctuation marks. So can we make a sentence using that? How can we make a sentence, Mrs. Karuwarat? Data keys issue enter letters, numbers and punctuation marks. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Data keys help us උදව් කරනවා. Help us to enter letters, numbers and punctuation. අපිට කියන්න පුළුවන් data keys අපිට උදව් කරනවා. බලන්න හරි ලේසි. ඇයි අපි help කියලා දැම්මේ? Keys කියන්නේ plural verb. Plural noun එකක්. Data keys plural noun එකක් ආපුවාම අපි plural verb එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කියනවා data keys help කියලා දාන්න ඕනේ. Data keys help to enter, help us අපිට උදව් කරනවා. Help us to enter letters, numbers and punctuation marks. So in the same way, we can talk about the shift keys. So how can we make a sentence? Shift keys help us to produce capital letters. Shift keys, shift keys plural help us to produce capital letters, and because there are other shift keys, that is why and for doing other special functions. The next one, cursor key. The cursor key helps to move the cursor. Cursor key, now you can see it's singular noun, so we can use helps. The cursor key helps to move the cursor. Then ඔබට පේනවා අපි යොදාගත්ත the කියන වචනේ. දැන් මෙතන අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ cursor key. But when you are making the sentence, ඔබ වගන්තිය හදනකොට අපි නිකම්ම කියන්නේ cursor key helps කියලා. අපි කියනවා the cursor key helps to move the cursor. Then function keys. So very easily we can say something. Function keys issue common commands. Function keys. එතකොට keys ගොඩක් තියෙනවා. ඔබට වෙන F අකුරෙන් කියන keys ගොඩක් තියෙනවා function keys. So what do? Function keys produce, they issue common function commands. keys issue common commands. Now let us see those things written properly in a now paragraph. Let us see how to write them in a proper way. Now you can see it on the screen. Let us read them. The above are the four main keys of the keyboard. That is the first sentence, kind of an introduction. Above means the keys we mentioned, the above. ඉහත සඳහන් කියන එක. The above are the four main keys of the keyboard. They are namely, දැන් අපිට පේනවා අපි the කියන එක දාලා මුලින්ම. They are namely the data keys. අපි හැම එකටම the දාන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට the data keys, shift keys, cursor key and function keys. So you can make two sentences like that. The above are the four main keys. මේ ආදාලා තියෙන the four main keys. The above are the four main keys of the keyboard. They are namely the data keys, shift keys, cursor key and function keys. Now shall we talk about the next one? Yes, then we will take separately one by one. The data keys help to enter letters, numbers and punctuation marks. දැන් අර අපි කිව්වා වගන්ති අපිට එහෙම දාන්න පුළුවන්. The data keys help to ඕනනම් අපිට කියන help us කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් data keys help to enter letters, numbers and punctuation marks. The function keys issue common commands. ඒ වගේ අපිට කියන්නේ the function keys issue common commands. Next one. The cursor key helps to move the cursor and the shift keys produce capital letters and help to get special characters such as symbols, and sign, exclamation mark, etc. Now here we have combined. ඒ වාක්‍ය ටිකක් දිගයි. අපි ඒක and කියන
වචනේ සම්බන්ධ වෙලා අපි බලමු ඒක. The cursor key helps to move the cursor. අපි ඒකටම අනිත් එක සම්බන්ධ කළා and. That's one idea. The cursor key helps to move the cursor. ඊළඟ එක බලමු the shift keys produce capital letters. එතකොට මෙතන අපි තව ෆන්ක්ෂන් එකක් අතර නැති එකක් ඉතුරුත් කරලා තියෙනවා. මොකද ඒකේ තියෙනවා functions කීපයක්. The shift keys produce capital letters and what is the other one? Help to get special characters. මේ විශේෂ characters මොනවද? අපි මේ such as කියන එක යොදා ගන්නවා මේ හඳුන්වලා දෙන්න එක එක ඒවා. Symbols මොනවද symbols කියන්නේ? අපි කළුආරච්චි ගුරුතුමීනි අපි මොකක් හරි එක සලකුණකින් සඳහන් කරන සංකේත දේවල් symbols. ඒ වගේම and sign. Exclamation mark එක අපේ language එකට බොහොම සම්බන්ධ එකක්. You can see the exclamation mark within brackets. විස්මයාර්ථ හංගවන ලකුණ. Exclamation mark, etc. ඒ යන ආදිය. මෙන්න මේවා. So, shall we read that sentence again? The cursor key. The cursor key helps to move the cursor and the shift keys produce capital letters and help to get special characters such as symbols and sign, exclamation mark, etc. So, you will be able to write something like this. ඉතින් දරුවනේ ඔබේ workbook එකේ මෙන්න මේ activity එක ඔබට ඒ විදිහට ඒ පොතේ දීලා තියෙන උපදෙස් පුංචි වාක්‍යයකට දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඒ වගන්ති ටික පුරුදු වුණාම විභාගෙට ඔබට මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ වගේ ඒ තොරතුරු ටික දීලා පුංචි වගන්ති ටිකක් හදලා ඔබට ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Yes. So let us take some more functions of some other keys and try to make sentences. දුව මේ පුතේ දුවේ දැන් ඊළඟට ඔබේ workbook එකේම කියනවා ඊළඟට ඔබට තවත් පුංචි වැඩක් කරන්න කියලා. මොකද්ද? Write the names and functions of 6 other keys. අපි පොඩ්ඩක් වැඩි කළා ඔබේ workbook එකේ තියෙන්නේ 4 කියලා. ඔබට වැඩිපුර කියා දෙන නිසා අපි පොඩ්ඩක් තව දෙකක් එකතු කළා. Write the names and functions of 6 other keys. ඉතින් ඔබ ලියන්න බලන්න මේ අනිත් තවත් keys තියෙනවා. මෙන්න මේ keys වල function එකක් අපි පුංචි වගන්තියකට යොදලා. Right. Now you can see certain keys. First one is delete key. Everybody knows that there is a key with the name delete key. Now let us read the function of that. Yes. Helps to remove the characters from the right side of the cursor. So helps to remove the characters from the right side of the cursor එක කියන තැනින් දකුණු පැත්තට ඒ තියෙන characters ලියලා තියෙන ඒවා remove වෙනවා. Maybe letters, maybe numbers. So what maybe a punctuation mark. ඒවා තමයි ඒ characters remove වෙනවා, අයින් වෙනවා දකුණු පැත්තට. Helps to remove the characters from the right side of the cursor. ඉතින් අපිට ඒ වගේ වගන්තියක් ලියන්න පුළුවන් delete keys. So how can we make the sentence now? Yes. Delete key helps to remove the characters from the right side of the cursor. Yes. මම හිතනවා අපි ඒකට delete key කියනකොට අපි the කියන එක දාගත්තොත් වඩා because හොඳයි. we are talking about the particular key. So then the how can delete key helps to remove the characters from the right side of the cursor. The delete key අපි මේ වාක්‍ය හදනකොට අපි මේ definite article the කියන එක මොකද අපි ඒක හඳුනාගෙන තියෙන එකක්. ඒ නිසා the කියනවා the delete key helps to remove the characters from the right side of the cursor. ඉතින් ඔබට ඒ පිළිබඳ වාක්‍යයක් එහෙම ලියන්න පුළුවන්. There is another key that is quite similar to delete key. What do you call that? Backspace key. Backspace key. Backspace key. How can we make a sentence about that? The backspace key helps to remove the characters from the left side of the cursor. අරකෙම අනිත් පැත්තේ function එක. Helps to remove the characters from the left side of the cursor. Cursor එකෙන් left side එකේ තියෙන characters remove ඉවත් කරනවා. So backspace key helps to remove the characters from the left side of the cursor. දැන් ඔබ වගන්ති දෙකක් හැදුවා මේ functions පිළිබඳව. The next one it's the tab key. Tab key. Function is helps to move forward. So how can we make the sentence? The tab key helps to move forward. අපි
කිසියම් දෙ ෆන්ක්ෂන් එකක් කරගෙන යන ඉස්සරහට යන. The tab key helps to move forward. Then you can see a long bar. What do you call that? Space bar. Space bar. Space bar. What is the function of that? It helps to keep space in it helps between to the keep words. space between letters, between words. Words. So how can we make the same? The space bar helps to keep space. The space bar helps to keep space. You can add more in between words. Yes. Then we have another key, control key. It helps to create special functions. It helps to create special functions, විශේෂ functions නිර්මාණය කරන්න අපට උදව් කරනවා. So we can make a sentence. The control key is the control key helps to create special functions. Special functions. Then we have another one, very important one. That is enter key. Everybody knows that it's very important. What does it do? It helps to move the cursor into the next line. It helps to move the cursor into the next line. So when we make the sentence, the enter key helps to move the cursor into the next line. So you can do that activity as well in this way. So මේ දුවා දරුවන්ට මේ විදිහට ඔබේ ඒ activity එක කරන්නට පුළුවන්. මොකද විභාගෙට මේ වගේ එකක් ආවොත් වෙනත් instrument එකක් පිළිබඳව හරි ඒ කරුණු ටික දැම්මම හොයාගෙන තියාගන්න දරුවන්ට. මොකද ඔබට පුළුවන් මේ එක එක instruments පිළිබඳව අපි ඔබට උදව් කරනවා ඉස්සරහදී අනිත් instruments වල ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව ඔබත් ඒවැය තියෙන functions පිළිබඳව පොඩ්ඩක් හොයලා ඔබට පොත් වලින් හොයාගන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒවා හොයාගෙන විභාගයට සූදානම් වෙන්න. Because it's the same pattern. When you describe a function, now we are you have introducing the pattern. You will have to follow the same pattern. This is used for this purpose. So it's easy, children. So if you are familiar with it. So let us take another instrument, a very familiar electrical equipment actually instrument. Yeah. It's a, let us look at the picture first. Yes. This is about mobile phones. So there is another activity in your workbook regarding mobile phones. Now you have been asked to write about the functions and the uses of a mobile phone, especially the users of a mobile phone. So all the students know about this. අපේ දූ දරුවෝ මේවා ගැන හොඳට දන්නවා. ඒ නිසා මේක ඔබට ලියන්නට විතරයි ඉගෙන ගන්නට තියෙන්නේ. අපි බලමු. Yes, let us look at the functions of these phones. ඔව්. දැන් ඔබට තියෙනවා පුංචි අභ්‍යාසයක් කියලා බලන්න. අභ්‍යාසයක් කරන්නට write a paragraph on the uses of mobile phones. දැන් විභාගයට එන්න පුළුවන් paragraph writing එක write a paragraph on the uses of mobile phones. මේ ජංගම දුරකථන වල ප්‍රයෝජනය පිළිබඳ paragraph එකක් ඡේදයක් ලියන්න. ඉතින් අපි ඡේදයක් ලියන්න නම් අපි ඒ ඡේදයට එන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ users පිළිබඳව මුලින් හිතාගෙන තියෙන්න ඕනේ. එකපාරට ගියාම සමහරවිට මේ දරුවන්ට අමතක වෙන්න පුළුවන් කොච්චර පාවිච්චි කළත් ඒවැ ප්‍රයෝජන. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොනවද මේ functions කියලා. එක function එකක් තමයි. මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන් බොහොම පැහැදිලි function එකක්. Yes, Mrs. Kalwara? It helps voice and video communication. It helps voice and video communication. Voice communication and video communication. අපිට කතා කරන පුද්ගලයා දකින්නේ නැතුව අපිට සමන් දෙන්න පුළුවන් voice එකට. කටහඬින් පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් තියෙන දියුණු දුරකථන නිසා අපිට තාක්ෂණයේ දියුණුව නිසා video communication උනත් අපි දැන් නිතර පවත්වනවා. මොකද we have improved a lot in science and technology. Helps voice and video communicate. බලන්න අපි දැන් if we use it in a sentence, how can we make a sentence? The mobile phones helps in voice and video communication. අපිට පුළුවන් මේ දැන් mobile phones කියලා කිව්වොත් ඒක plural. දැන් helps කියලා ගත්තොත් අපි යොදා ගන්න පුළුවන් එතෙන්දී අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් a mobile phone. Right? A mobile phone helps voice and video communication කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට it is quite easy. A mobile phones කිව්වොත් අපිට කියන්න පුළුවන් එක සාමාන්‍ය පොදුවේ ගත්තොත් අපිට the කියන එක නැති වුණත් කමක් නැහැ. Mobile phones help voice and video communication.
ඉතින් අපිට ඕනනම් තව පැහැදිලිව කරන්න පුළුවන් some mobile phones. Right? Some mobile phones help video communication and some mobile phones help only voice communication. You can break it into two sentences. Yes. දැන් ඒ වගේ අපිට වගන්ති වෙන් කරන්න පුළුවන් mobile phones. දැන් ඒකට some කියන වචෙන් දාලා some mobile phones help only voice communication. අපිට ඒවා voice communication විතරයි. But developed on some mobile phones help voice and video communication both. Right. Now let us move on to another function. What is that? Sends and receives text messages. Sends and receives text messages. අපි කියනවා SMS messages. අපිට messages text අපිට ලියන ඒවා text කරන්න පුළුවන්. text messages යවන්න පුළුවන්, ලබා ගන්න පුළුවන් phone එකකින්. දැන් මේ ළමයි එක දන්නවා. ඉතින් sends and receives text messages. Now shall we use it in a sentence? Mobile phones send and receive text messages. That is a plural form. Plural form එක ගත්තොත් mobile phones send and send වෙනවා. ඒකට එක දාන්නේ send and receive text messages. If a mobile phone කියලා දැම්මොත් අන්න එතකොට අපි දාන්න ඕනේ mobile phone sends and receives text messages. එතකොට ඔබ හොඳට බලා ගන්න ඕනේ ඒ මුලින්ම යොදන උක්ත පදේ අනුව ක්‍රියාපදේ යොදා ගන්න. mobile phones කියලා දැම්මොත් send, receive. A mobile phone sends and receives text messages. Another facility is CLI facility. Yes. Caller line. Caller line identification. ඒ කියන්නේ අපිට එහා පැත්තේ අපිට ආමන්ත්‍රණය කරන එක්කෙනා කවුද කියලා ක්ෂණිකව අමතන්න පුළුවන්. එයාගේ නම්බර් එක අපි එයාගේ නම දාලා තියෙනවා. එයාගේ නම ඒකේ වැටෙනවා CLI facility. දැන් මේක අපි වාක්‍යයක දානවා නම් කොහොමද දාන්න පුළුවන්? Some mobile phones have the CLI facility. අපිට කියන්න some mobile phones have the caller line identification facility. Identification facility, CLI facility. එතකොට අපිට යොදාගත්ත අර phones දාපු නිසා have කියන වචනේ. Yes. Right? එතකොට facility කියන්නේ noun එකක්. එතකොට in some mobile phones. In some mobile phones. Some mobile phones have the CLI facility. The CLI facility, caller line identification facility. ඉතින් අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන particular phone එකක් ගත්තා. අපිට කියන්න පුළුවන් this mobile phone has the CLI facility. දැන් අපිට එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ දරුවන්ට එහෙම වාක්‍ය වෙනස් කරගන්න. This mobile phone has the CLI facility. මේ mobile phone එකේ CLI facility එක තියෙනවා. දැන් බොහොම phones වල තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක තියෙන ඉස්සර පටන් ගත්ත කාලේ අපිට ඒක තිබුණේ නැහැ. Right. There's another function, voice message service. Voice message service. Now here when the person is not there, or you can record it, voice message service. So we can make a sentence in the same way we did with the previous one. How can using have? Using the word have. Yes, how can we make the sentence? So mobile phones have the voice message service. Mobile phones have the voice message service. This mobile phone has voice message service. Yes, right. Let us take some more functions of mobile phones, children. Ability to take still photographs. Right, or better? So it acts like a camera. It acts like a camera. You can make a still photograph. So how can we make the sentence? The mobile phones have the ability to take still photographs. Even for this we can say some mobile phones have the ability to take still photographs. This mobile phone has the ability to take still photographs. It is in the singular form. Singular form. Same with facility of video coverage. Yes, how can? The mobile phones have the facility of video coverage. Or we can say not all mobile phones, some mobile phones have the facility of video coverage. Or this mobile phone has the facility of video coverage. So ඔබ දන්නවා මේ has have කියන එක ගැලපෙන විදිහට යොදා ගන්න. Next one. Different tones for frequent callers. Different tones for frequent callers. Now here for easy identification, so you can just have different tones for different people. So just to identify the people, you can have, this is also facility. So how can we
The mobile phones, some mobile phones have different tones for frequent callers. So some mobile phones have different tones for frequent callers. The next one, access to radio, television and internet facilities. Access. මේ වචන හරිය. ඒක තියෙනවා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන මාර්ගයක්. So how can we make the sentence the same? Access කිව්වොත් noun එකක් ඒකත් අර වගේම has so have එකලා උදාන්න ඕනේ. So how can we use it? The most modern mobile phones have the access to radio, television and internet facilities. Yes, we can see use of the most modern mobile phones. Have the access. Have the access. එකට තියෙන have the access to radio, television and internet facilities. ඉතින් ඔබ මේ වගන්ති අර ඔබ දැනගත්තර මේක සම්බන්ධ වෙලා වාක්‍ය නිවැරදිව ලියන එකයි මේකේ වැදගත්කම. Another facility, Wi-Fi facility. The mobile phones have the Wi-Fi facility as well. As well. This is also the modern mobile phones have Wi-Fi facility. Wherever you go, you can get connected to internet through Wi-Fi. Yes. Now, dear children, I think you can make a paragraph of the users of mobile phones by using these sentences. So, children, what we request you to do is practice them at home, because you have your workbook, you know the activity. So, please write and get used to this pattern of writing. Yes, sir. Shall we move on to another simple exercise? දැන් මේ දුව පුතාලට දැන් ඔබ ඉගෙන ගත්තා කොහොමද අපි කම්පියුටර් එක කීස් ටික ගැන කොහොමද කතා කරන්නේ, ඒ වගේම ෆෝන් එක මොබයිල් ෆෝන් එක ෆන්ක්ෂන්ස් ගැන නැත්නම් යූසර්ස් ගැන කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු අපි ඔබට මුලින්ම ඉදිරිපත් කර ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් වල එක එක ක්‍රියාකාරීත්වයක් අපි කොහොමද කියන්නේ කියලා. Now you can see a table and we are going to talk about the functions of each functions instrument. of each item. The first one, the stethoscope. Now what does or how does a stethoscope help us? Yes, Mrs. Kaluarachi, you can Yes, a stethoscope helps the doctor to treat patients. Yes, a stethoscope helps the doctor to treat patients. Now normally with the stethoscope the doctor can check the heartbeat. Therefore it helps the doctor to treat patients By identify what the disease is and to identify the symptoms, heartbeat and everything. heartbeat. So stethoscope helps the doctor to treat patients. Then a microscope. What does a microscope do? It magnifies tiny objects. It magnifies. It makes the tiny object Large. appear larger. Appear larger. Appear larger. ඒක නේ ලොකු කරන්න බෑ අපි ඒක අපිට පේනවා ලොකු එක. It makes the tiny objects appear large. Therefore we can say it magnifies tiny objects. ඒක විශාල කරලා පෙන්නනවා. So we can put that in a sentence. In sentence, yes. A microscope magnifies Tiny objects. Or we can say a microscope makes tiny objects appear larger. Next one, a telescope. Yes. A telescope makes distant objects appear nearer. So you can use that sentence. බලන්න දරුවනේ, a telescope makes distant object දුර තියෙන දේවල් appear nearer. අපිට ලං කරලා පෙන්නනවා. Right? Then a thermometer. A thermometer, උෂ්ණත්වමානය. What can we say about? A thermometer measures the temperature. A thermometer measures the temperature. උෂ්ණත්වමානයක් උෂ්ණත්වය මනිනවා. Measure කියන්නේ දරුවනේ මනිනවා. ඒතර measures singular form. Next one. A megaphone. A megaphone helps the voice to be carried. ඒක උදව් කරනවා අපිට තියෙන voice එක ටිකක් ඈත ස්ථානයක ඉන්න කෙනෙකුට ඇහෙන්න. ඒකයි help the voice to be carried. Now let's move on to the next slide. Meter. සාමාන්‍ය මීටර එකක් මෙතන functions ගණනාවක් තියෙනවා. We have included two functions. But what's that? This measures gas or electricity. So it measures gas or electricity, sometimes the speed, Yes. right? So here a meter measures gas, electricity or speed, we can say, right?
A meter measures gas or electricity. Electricity. Then barometer. Now you saw barometer measures atmospheric pressure. එතකොට වායු පීඩනය මනිනවා. ඒක අපිට ගොඩක් වෙලාවට for the meteorologists it will help. Yes, how can we make this? A barometer measures atmospheric pressure. A barometer measures atmospheric pressure. Even though the measure, we pronounce a measure because it's an important word. Next one. Compass. What does a compass do? It gives direction. It gives direction, or better, whether it is north, south, east, west, you can identify the direction using a compass. How can you? A compass gives direction. A compass That's a very gives simple direction. sentence. Or that a you can compass make. helps us to find out the correct direction. Yes. Then Clock. clock. It tells Us time. time. It tells us time. A clock tells us time. Then another one, a dynamo. Yes, what does a dynamo do? Now we find dynamo, we have big dynamos, small dynamos, even in a normal bicycle you can see a dynamo to, for this function. So how can we make a sentence A about it? dynamo generates electricity. A dynamo generates electricity. එතකොට මේ විදුලි ජනකයක් නැත්නම් උත්පාදනයේ dynamo එකක් විදුලිය නිපදවන generate කරනවා generates electricity. So today we attempted, both of us attempted to talk about some functions of instruments. Yes. ඉතින් අපි හිතනවා මේ දරුවන්ට අද අවබෝධ වෙන්න ඇති කොහොමද අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් විස්තර කරන්නේ. ඉතින් මේ දරුවන්ටත් වගකීමක් තියෙනවා මේක පොඩ්ඩක් හොයාගෙන තමන්ගේ ගුරුවරුත් එක්කලා දෙමව්පියොත් එක්කලා පොඩ්ඩක් හොයාගෙන මේවට සූදානම් වෙන්න විභාගෙට. එතකොට කරුණු හොයාගන්න ගමන් ඔබ ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. Actually, sir, now today we discussed two aspects, in your paper, vocabulary as well as writing, simple writing, simple guided writing. අපිට මේ වචන නැත්තම් අපිට අමාරුයි ලියා ගන්න. ඉතින් අපි ඔබට උදව් කළා මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ වගේ එකක් ලියා ගන්නට අපි හොයාගෙන ලියා ගන්නට ඕන. ඔබලාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන මේ වගේ simple vocabulary එකක් දීලා tool එක දීලා function එක ලියන්න. ෆන්ක්ෂන් එකද ඉතින් වගන්ති තිබුණාට වගන්තියේ වැරදුනොත් හැබැයි grammar mistake තිබුණොත් ඔබට ලකුණු අහිමි වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසායි අපි උදව් කළේ ඔබට හැම දෙයක්ම දීලා තියෙනවා වගන්තිය ගොඩනගා ගන්න මෙතෙන්දි බොහෝ විට simple present tense උපකාරී වෙනවා. අර ක්‍රියාපදයයි යුක්ත පදයයි ගලපන්න ඒක plural noun එකක් නම් plural verb එකක් වෙන්න ඕනේ. singular noun එකක් නම් singular verb එකක්. එතකොට a mobile phone helps. Mobile phone helps. Mobile phones help. මෙන්න මේක වැරදුනොත් ඔබේ ලකුණු අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අන්න ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. Yes. So what we have to tell you is, children, that try to identify objects and try to write. Now, for example, the mobile phone and then the computer, and there are other things like uses of newspaper. It's not an instrument, but then you can write about a thing like that. So the uses of television. Television. Televisions, Yes. then a radio. So we can just show you a simple guided writing here about uses of computers. Yes, all computers, however large or powerful they are, work basically in the same way. Right. All computers, however large or powerful they are, powerful not work basically on the same. එක විදිහටමයි වැඩ කරන්නේ. But their functions differ according to the nature of the field activities. But their functions differ according to the nature of the field. ඒක ස්වභාවය අනුව function එක වෙනස් වෙනවා. දැන් ඒක Being able to obtain information is obviously an aid to education. an aid to education අධ්‍යාපනයට අත්වලක් උපකාරයක් වෙනවා පැහැදිලිවම. Next one. Computers are playing an important role in teaching and learning. මේ computers විශාල භූමිකාවක් ගන්නවා උගන්වීමේ ඉගෙන ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ. Right. The other part, an educational computer program can teach students and test their knowledge and progress. So educational අධ්‍යාපනික computer
පරිගණක වැඩසටහනක් මේ දරුවන්ට උගන්වනවා ඒගොල්ලන්ගේ knowledge එක කොහොමද තමාම මැනගන්නේ කියලා. Test their knowledge and progress. Computers are very helpful in controlling the navigation and flying of aircraft. These computers are very helpful. අපිට උදව් කරනවා මොනවටද මේ navigation ඒ කියන්නේ ඔය නාවික කටයුතු. ඒ වගේම ගුවන් යානා ඒ වගේම නැව් හසුරුවීමට අපිට මේ computers උපකාරයි. Similarly, they control the performance of certain models of motor vehicles also. ඔව් ඒවා motor vehicles වල motor රථවල ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරන්න computers යොදා ගන්න. It is through computers we get access to the internet facilities. තවත් වචන get access. We have the access. අපිට internet facility එකට computer එකෙන් තමයි හැම එකක්ම කරන්නේ. Yes, thank you, sir. I think we have taught you how to organize your writing, especially when you are writing essays, short writing as well as long essays. You need these sentences to organize. So children, I hope you have learnt a lot today, how to organize your thoughts, how to organize your writings, and how to use vocabulary. And you can find that exercise in your workbook. Yes, please refer to the exercises, relevant exercises, and try to do them more and more so that you will be familiar with them. And children, this is the end of our program today. So we hope to meet you once again on another day with another important lesson. Goodbye, children.